No lo haré, atrapen lo ahora, Rugio Stevens, o juro por Dios que los arrestarán todos. El pabellón cuido en silencio, un silencio absoluto. Incluso el océano percio de romper. Desde la mansión, una puerta se abrió de golpe. El teniente Brandon Cole salió corriendo, con uniforme de gala. Su rostro reflejaba pánico y confusión, escrutando a la multitud. Via a James Esposado rodado de policias. Su rostro palidio, echo a correr. Brandon Cole corrió como si su vida dependiera de ello. Sus zapatos de vestir resbalaron sobre el mármol. Casi si agarró, siguió corriendo. Sarah corrió detrás de él. Su vestido blanco se arrugó en sus puños. Su velo se desprendió. No se detuvo. La multitud se apartó, confundida, insegura. Algo en el rostro de Brandon los hizo retroceder. Ligo al centro, via a James Esposado, via a su mentor, a su héroe. Rodado, humilado, Brandon se detuvo a 3 metros de distancia, con el pecho agitado, los ojos linos de lágrimas, se puso firme. Militar perfecto, la columna recta, los hombros hacia atrás, la mano derecha levantada, un saludo, agudo, preciso, sostenido perfectamente quieto. General James Thompson, señor. La voz de Brandon se quebró. El teniente Brandon Cole solicita permiso para acercar, señor. El mundo se detuvo. Todo sonido murió. Todo movimiento se congeló. 300 personas se convirtieron en piedra. Brandon sostuvo el saludo. 5 segundos. 10. Las lágrimas corrieron por su rostro. Su mano no vaciló. Alrededor de ellos, 20 oficiales militares se pusieron firmes. 20 manos derechas se levantaron. 20 saludos perfectos frente a James. El rostro de Margaret se puso blanco. Su boca se abrió. Ningún sonido salió. El senador Hartford se tambaleó hacia atrás. Su teléfono se le resbaló de la mano, repiquetiendo sobre el mármol. El agar de Preston en el brazo de James se aflojó. Su mano cayó. El teléfono de Victoria Ashford seguía transmitiendo. 40,000 espectadores ahora 50,000. 60,000. El capitán Stevens se movió rápidamente, sacó sus laves, abrió las esposas de James. Cayeron con un clic que sonó como un trueno. Brandon dejó de saludar y se abalanzó. Señor, lo siento mucho, no lo sabía, estaba dentro. Tranquilo, teniente. La voz de James era tranquila, firme, pero la emoción subyacente, cruda y apenas controlada. Todo el cuerpo de Brandon temblaba. General, por favor, perdóneme. Esto es inexcusable, Brandon. James puso una mano en el hombro del joven. Respire. Sarah ligó haste ellos, miró a James a su mater. Devuelto a James, el horror y la comprensión chocaron. General Thompson. Su voz era débil, quebrada. James asintió. Señorita Wellington. Oh, Dios mío. Sarah se volvió hacia su mater. Mamá que asist, Margaret no podía hablar, no podía moverse. Su vestido de repente persia un disfraz, sus diamantes persian de cristal. Brandon se giró para encarar a la multitud. Su voz era tan alta que persia un desfile. Damas y caballeros, este es el General James Thompson, General de 4 estrellas, ejército de los Estados Unidos, ex-jefe del Estado Mayor Conjunto. Silencio. Los teléfonos seguían grabando, pero nadie habló. La voz de Brandon tembló. Este hombre comandaba Comando Central de UU. Supervisó las operations en Irak y Afganistán. Asesoró a 3 presidents. Sarah dio un paso al frente, con lágrimas corriendo por el rímel. El General Thompson salvó la vida de mi esposo en Fallujah en 2019. El vehículo de Brandon impactó contra un artefacto explosivo improvisado. Estaba en llamas. Brandon tomó el control. El General Thompson corrió hacia el fuego bajo el fuego de los francotiradores enemigos. Me sacó, luego regresó 3 veces más. Salvó a 4 hombres ese día. Sarah continuó. Tenía 53 años, tenía metralla en la pierna. Sangraba, siguió regresando. La voz de Brandon se quebró. Me levo media milla haste la evacuación médica. Me acompañó durante todo el vuelo. Desperté y él estaba allí. La multitud ahora comprendía, se daba cuenta, sencha el peso de lo que habían hecho. El coronel Reynolds se liberó de la seguridad, corrió hacia James y saludo. Señor, intenté decirles. Lo sé, coronel. James devolvió el saludo. Retirance.
Otros officials militares si acercaron uno a uno saludaron, si disculpo. Cada uno era un testigo. El senador Hartford recuperó la voz, un susurro. General Thompson no lo reconoce sin uniform. James C. Gyro para mirarlo con ojos de acero. Senador nos hemos visto 6 veces. Usted testificó ante mi 4 veces el año pasado. Yo vestia de civil 2 veces. Me miro directamente en ambas ocasions. El rostro de Hartford se puso pálido. La luz. Viron lo que espera ben ver, dijo James en voz baja. Un hombre negro con un traje caro. Why decideren que yo no pertenecía ali. Preston retrocedia intentando desaparecer. Los ojos de James lo encontraron. Esar. Blackwood mi agarro del brazo. Mi lamo amigo. Mi dijo que supiera cuál era mi lugar. La boca de Preston se abrió si cerró. Como iba a saberlo. Podría haber preguntado, dijo James simplemente. Podría haber escuchado, pensó Margaret. Su voz era estrangulada, desesperada. General Thompson, esto es un terrible malentendido. Si simplemente hubiera dicho quién era. Lo intenté. La voz de James era suave pero si oyo. Te dije que estaba invitado. Te mostré mi invitación, mi identificación militar. Decidiste no escuchar nada de eso. Será camino hacia su mater. Su voz era gélida. No escuchaste porque lo habías decidido. Viste el color de su piel y decidiste que él era el ayudante. Eso no es cierto. Nunca lo haría. Entonces, como la marías a esto, Sarah señaló la escena. Lo hiciste arrestar, esposar. Lo acusas de robo. Brandon se dirigió a la multitud. El general Thompson iba a acompañar a Sarah al altar. Iba a dar el primer brindis. Voló desde Washington para esta boda. La multitud se removió incomoda avergonzada, con los teléfonos bajos mirando al suelo. El oficial Daniels dio un paso al frente. Señor General, le pido disculpas. Estábamos respondiendo a una queja. Hiciste tu trabajo, oficial. La voz de James era amable. Las personas que hicieron esas acusaciones deben disculparse. Todas las miradas se volvieron hacia Margaret, el senador Hartford Preston, los invitados que se habían reído. El silencio era aplastante. Brandon permaneció firme. General Señor, entiendo si quieres. James marcó a Brandon, a Sarah, a los oficiales militares, a la multitud de elites humaladas. Teniente Cole, sigue siendo el día de su boda while de mi palabra. El rostro de Brandon se arrugó de alivio. James se giró hacia la multitud. Su voz es autoritaria, definitiva, pero todos aquí presenciaron lo que pasó. Y así que si burlaron de mí, mi filmaran o guardaran silencio. Todos son cómplices. El hombre al que intentan expulsar ahora lo comandaba todo. Margaret intentó hablar. Su voz salió áspera. General Thompson le pido disculpas sinceramente. Esto fue un error honesto. No, señora. La voz de James era de cero tranquilo. No un error un juicio, uno que hizo al instante, basado únicamente en mi apariencia. Pero no sabía por motivos de seguridad. Detengues. La voz de Sarah lo interrumpió. Detengues, mamá. Margaret se giró hacia su hija desesperada. Sarah tiene que entender. Lo entiendo perfectamente. La voz de Sarah era fría. Humilast al hombre que salvó la vida de Brandon. El rostro de Margaret se quedó inexpresivo. Que Brandon dio un paso al frente. El padre de Sarah falleció hace 2 años. Preguntó si el general Thompson la acompañaría al altar. El voló desde Washington para hacerlo. Why lo llamaste ladrón, dijo Sarah, con lágrimas en los ojos. Hiciste que lo arrestaran. James Wellington habló. Su voz era hueca. Margaret, deberíamos entrar. Entrar, es la boda de nuestra hija que acabas de arruinar, dijo Sarah rotundamente. Vite. El senador Hartford intentó salvar algo. General, seguro que los errores ocurren en el calor del momento. Senador, la voz de James era gélida. Le dijiste a la policía que yo no era real. Inventaste una llamada al Pentágono. Mentiste sobre un oficial superior. El coronel Reynolds dio un paso al frente. Testificaste ante él hace 8 meses, le estrechaste la mano y lo llamaste general. Hartford se tambaleó hacia atrás. Vio a cientos de personas. Ves lo que quieres ver. La oficial Martinez sacó su cuaderno. Señora, necesitamos declarations. Informes falsos, falsos testimonios, violations de derechos civiles.
La voz de Margaret si volvió estridente. Derechos civils. Nunca usé language racista. No time que usar insultos, señora. El oficial Daniels dijo, Susakians lo dicen to do. Preston intento apartarse, el capitán Stevens lo bloqueo. Señor Blackwood agarro a un general, hizo agresión, apenas lo toque. Mi agarro del brazo, dijo James, mi lo aprieto, mi lamo don nady. La esposa de Preston apareció entre la multitud. Su rostro era de piedra. Si acabo, Preston, mi levo a los niños. Si elijo, él la agarro, ella siguió caminando. Victoria Ashford tecleo frenéticamente. Borrando, republicando. General Thompson publicaré una disculpa en primera plana. Usted publicará la verdad, dijo James. Toda, las manos de Victoria temblaron. Mi carrera será destruida. Usted intento destruir la mía. Un invitado si adelanto. Un hombre de mediana edad con traje caro. General lo filmé, mi rey, mi avergüenzo. Otro invitado, luego otro. Disculpendos, lorando cabizbajos. Muchos otros si marchaban en silencio, yendos antes de que sus rostros fueran identificados. Todos los que participaron, anunció Brandon. Cualquier persona que rio, filmo hogardo silencio y saben quién son. Victoria miró su teléfono pálida, es viral en todas partes. Ya tiene 15 millones de visitas. Margaret agarró el brazo de su esposo. Haga algo, nuestra reputación está destruida, dijo James Wellington en voz baja, por su mano. Brandon se volvió hacia James Thompson. General si on quiere. Yo quiero, James miró a Sarah, si me acepta. Sarah corrió hacia él lo abrazo, celoso en su chaqueta. Gracias por quedarse. Margaret emitió un sonido casi salazante. Si suponía que debía acompañarla. Usted tomó su decisión, mamá, dijo Sarah. El oficial Martinez se acercó a Margaret. Señora, vengo la comisaria. Prest una declaración formal. La estación. Durante la boda de mi hija. Nos lamo, señora. Daniel dijo que hizo acusaciones. Hizo requerir documentación. El senador Hartford sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Necesitará uno, señor, dijo el capitán Stephen. La mitad de los invitados se habían ido. La otra mitad se quedó congelada. Testigos de la vergüenza. Kyle el guardia de seguridad se acercó. Señor, le pido disculpas. Debería haberlo verificado. Estaba siguiendo órdenes, dijo James. Factico no perdonador. Margaret lo intento de nuevo. General Thompson, por favor. Haré lo que sí. James la miró. Largo momento, SRA, Wellington no hay nada que pueda hacer, no hoy, tal vez nunca, afront lo que ha hecho. Asuma la responsabilidad. Tal vez algún día cambie. Margaret se desplomó. Su esposo la atrapó. Miró a James Thompson con vergüenza manifiesta. Brandon se puso firme. Señor, procedimos, James se alisó la chaqueta. Lo hermos, teniente. Demos a su novia la boda que se meres. Los invitados se separan mientras James y Sarah caminaban hacia el área de la ceremonia. Detrás de ellos, la policía tomó declaraciones. Se identificó a los invitados. Se guardaron videos como evidencia. El hombre al que intentaron destruir estaba acompañando a una novia hacia el altar. Las personas que se distrayeron a sí mismas enfrentaban la justicia. 24 horas después, el video había explotado en todas las plataformas. CNN encabza su noticiero vespertino con él. General de 4 estrellas perfilado racialmente en una boda de elite. La filmación se reprodujo en bucle. La voz de Margaret, la risa de Preston, las esposas serendos. MSNBC emitió un segmento de 8 minutos. El expresidente del Estado Mayor Conjunto humillado por la turba. Las pantallas divididas mostraban a James esposado junto a su foto oficial del Pentágono. 4 estrellas brillando. Fox News lo cubrió extensamente. Hero militar atacado en la boda de Hampton. Ni siquiera sus anfitriones pudieron defenderlo. A las 48 horas, las cifras eran asombrosas. 80 millones de vistas en todas las plataformas. El hashtag #desgraciaboda fue tendencia durante 3 días seguidos. Se formaron grupos de Facebook de la noche a la mañana. TikTok explodó con videos de respuesta. Todos los periódicos importantes publicaron historias de portada. El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y los international papers lo recogieron. Londres, Paris, Tokio,
El telefono de Margaret Wellington sonaba constantemente y luego dejaba de sonar. Hizo era peor. El lunes por la mañana la Junta del Museo Metropolitano llamó a Margaret. Creemos que es mejor que renuncie, con efecto inmediato. Intento discutir. El presidente de la Junta la interrumpió. Su postura es insostenible. La votación fue unánime. El Lincoln Center llamó una hora después. El mismo mensaje, el mismo tono frío. Para el miércoles, las tres juntas directivas de Fortune 500 solicitaron su renuncia. Su fundación benéfica perdió 85 millones en promesas de donaciones de la noche a la mañana. Los donantes alegran desacuerdos fundamentals con los valores del liderazgo. Las empresas familiares de Wellington se vieron afectadas. Se cancelaron tres contratos importantes por un valor total de 40 millones. Las empresas no querían la asociación. El club de campo le revocó la membresía. 600 miembros firmaron la petición. Sus esposos también. El mundo de la senadora Hartford se derrumbó más rápido. El comité de ética del Senado anunció una investigación el martes. Los cargos eran condenatorios. Mentir a las fuerzas del orden, abuso de poder y conducta inapropiada. El miércoles fue destituido como presidente del comité de las fuerzas armadas. La votación fue bipartidista. Su propio partido lo abandonó. El periódico de su estado natal publicó un editorial mordas. El senador Hartford debe renunciar. Detalieron cada mentira, cada invención. Se cancelaron las reuniones públicas. Las amenazas de muerte inundaron su oficina. Su índice de aprobación se desplomó. 67% a 23% en 6 días. Tres donantes importantes retiraron su apoyo. Se anunciaron sus contrincantes en las primarias. Su carrera política había terminado. El fondo de cobertura de Preston Blackwood sufrió una hemorragia de clientes. 200 millones retirados en 72 horas. Sociedades disueltas. El titular de Bloomberg. El fondo Blackwood colapsa tras una diatriba racista. El mundo financiero actuó con rapidez, brutalidad y contundencia. Su club de campo lo expulsó. El colegio privado de sus hijos solicitó la baja. Otros padres amenazaron con irse. Su divorcio se presentó públicamente. La declaración de su esposa fue condenatoria. No pudo seguir casado con alguien cuyo carácter juzgué fundamentalmente mal. La columna sindicada de Victoria Ashford fue rescindida el viernes. Su contrato para publicar un libro fue cancelado. Sus compromisos para dar conferencias se evaporaron. 200.000 seguidores se convirtieron en 15.00 en una semana. Se convirtió en una historia de advertencia en los cursos de ética periodística. Como no informer. Como el sesgo destruye la credibilidad. 6 semanas después comenzaron los procedimientos penales. La sala del tribunal estaba abarrotada. Medios por todas partes. Las cámaras se alineaban en las paredes. Este era el juicio que todos querían ver. Margaret Wellington ligó con 3 abogados caros. Veste ropa conservadora, intento per ser humilde. No funcionó. El fiscal del distrito procesó personalmente. Su señoría, la SRA. Wellington utilizó a las fuerzas del orden contra un hombre inocente. Mintió, inventó acusaciones, incitó a una turba to do por prejuicio racial. El abogado de Margaret se puso de pie. Su señoría, mi client cometió un error de juicio. Ya ha sufrido enormes consecuencias. Consecuencias que ella misma se buscó, interrumpió el fiscal. Esto no fue un error. Fue deliberado. La evidencia fue abrumadora. 14 videos, cámaras corporals de la policía, 30 declarations de testigos. Las propias palabras de Margaret grabadas con claridad. El fiscal reprodujo el audio. La voz de Margaret llenó la sala. Person general, risas crueles de fondo. La defensa intentó juzgar a testigos de carácter, antiguos colgas, amigos de la alta sociedad. Sus testimonios sonaban huecos prefabricados. El general Thompson subió al estrado. La sala quedó en silencio. Veste su uniforme de gala, con 4 estrellas brillantes y cintas cubriendo su pecho. Su testimonio fue mesurado, tranquilo, devastador. He comandado 50.000 tropas. He tomado decisiones de vida o muerte en combate. He asesorado a presidentes.
Piero de pai en esse pabellon, espasada rodada por essa turba mi senti impotent, totalmente impotent. Hizo una pausa. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para war respirations. No se trataba de incomodidad. Se trataba de ser deshumanizada, reducido a un estereotipo por personas con todas las ventajas que elegiren usar el privilegio como arma. Dos jurados loraban. El veredicto ligó rápidamente. Culpable de todos los cargos, la juza fu severa. 60 años mujer negra había visto esto demasiadas veces. SRA. Wellington no cometió un error. Usted utiliza el privilegio y la aplicación de la ley como arma contra un hombre inocente. Lidro una turba. Trato de destruir a alguien basándose únicamente en el color de su piel. Margaret intentó hablar. El juez levantó la mano. Su riqueza no la protege. Su posición social no excusa la intolerancia. La sentencia fu severa. Multa de $25,000. 500 horas de servicio comunitario en un refugio para veteranos sin hogar. 2 años de libertad condicional. 100 horas de capacitación obligatoria sobre prejuicios y emitirá una disculpa pública. Filmada y publicada en todas las plataformas donde apareció el video original. El rostro de Margaret se arrugó. El juicio del senador Hartford fu separado. Cargos federales, hacer declarations falsas a la policía, obstrucción. Su registro telefónico no mostró ninguna llamada del Pentágono. Su testimonio ante el general Thompson estaba registrado. Había estrechado la mano del general 8 meses antes. El jurado deliberó 90 minutos, culpable de todos los cargos. Multa de $50,000, 1.000 horas de servicio comunitario, 3 años de libertad condicional. Renunció al Senado al día siguiente. La demanda civil vino después. El general Thompson contra Wellington, Hartford, Blackwood y otros 8. Difamación, infligir intencionalmente angustia emocional, violations de los derechos civiles. El testimonio del general Thompson fu poderoso. Cierto. No serví 36 años para que me trataran como sospechoso en mi propio país. No gané estas medallas para que me perfilaran. No sobreviví al combate para ser humillado. El jurado otorgó un total de 47 millions, Margaret 2 millions, Hartford 15 millions, Preston 800.000, otros 400.00. El general Thompson donó cada centavo a organizaciones de veteranos que apoyan a miembros del servicio pertenecientes a minorías. No se cuidó con nada. Los cambios sistémicos llegaron rápido. Wellington Manor implementó una capacitación obligatoria contra la discriminación. Auditorias trimestrales de terceros. Supervisión comunitaria. Protocolos revisados por la policía local. Nuevas reglas para llamadas por intrusión. Verificación obligatoria antes de los registros y capacitación sobre prejuicios de 8 horas anuales. El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado adoptó nuevas normas de ética. Exigió verificación antes de interrogar a los miembros del servicio y capacitación sobre prejuicios para todos los miembros y el personal. 50 municipios de todo el país adoptaron políticas similares. El caso se convirtió en una herramienta de enseñanza. La Escuela de Negocios de Harvard lo convirtió en un caso de estudio. Otros 3 incidents similares salieron a la luz. Otras familias adineradas tenían otras suposiciones. Esas investigaciones estaban en curso. El presidente emitió un comunicado. El general Thompson sirvió con distinción. Lo que le sucedió exige rendición de cuentas. Brandon y Sarah establecieron un fondo de becas, el Fondo de Educación para Veteranos del Coronel Reed. Se recaudaron 5 millones en el primer año. El video de la boda se convirtió en una visita obligada. Capacitación sobre diversidad, seminarios corporativos, policías, escuelas, 150 millones de visualizaciones totales en todo el mundo. El video viral más visto del año. Pero el trabajo no había terminado. La conversación apenas comenzaba. Un año después, el general James Thompson ocupaba su nuevo cargo. Ya no era una oficina militar, era una civil. Grandes ventanales daban al río Toic.
La placa de su escritorio decía secretario de asuntos de veteranos. Un puesto en el gabinete designado por el presidente. Confirmado por unanimidad. Ahora usaba su plataforma para dos misiones, los derechos de los veteranos y la justicia racial. Estaban conectados, no se podían separar, dio más de discursos en el primer año. Su charla siempre era la misma, la dignidad bajo fuego. Había escrito sus memorias, Uniform Judgment. Número uno en la lista de los más vendidos del New York Times durante 16 semanas. Las ganancias se destinaron a su fundación, Service Without Prejudice. Un joven capitán negro se sentó frente a él nervioso, henrado. Señor, ese día en la boda como mantuvo la cama, habría explotado. James se reclinó y sonrió levemente. La ira fue mi primer instinto, pero la ira sin estrategia no logra nada. Entonces lo plainest. No, pero entendí algo. Estaba presenciando a las personas revelar quién son. Mi trabajo era dejar que lo hicieran y luego dejar que las consecuencias se desarrollaran naturalmente. El capitán asintió. La cuestión no es si tienes ira, continuó James. Es que haces con ella. Destruir o canalizar la hasha en cambio. Margaret Wellington había completado su servicio comunitario, 500 horas en el albergue para veteranos sin hogar. Había trabajado en silencio, con sinceridad. Ahora asiste terapia, a un curso sobre prejuicios, no porque si lo ordenara un juez, sino porque decidió continuar. Su relación con Sarah sanaba lentamente. Algunas heridas levaban tiempo. La había escrito una carta a James 6 meses después del juicio. No pidiendo perdón, solo reconociéndola, aceptándola. Él la había respondido. Breve. Las acciones hablan más que las palabras. SRA, Wellington, muestra al mundo en quien te estás conversando. Ella lo estaba intentando. El senador Hartford nunca se recuperó. Lo había perdido todo. Su escaño, su reputación, su matrimonio. Ahora vivía tranquilamente en otro estado. Trabajo de consultoria, una fracción de sus ingresos anteriores. Había testificado apiando la ley General Thompson. Legislación que refusa las sanciones por información falsa basada en la raza. 15 estados la aprobaron. Legislación federal pendiente. DJ que mis suposiciones prevalecieran sobre mi deber, dijo Hartford en la audiencia. Espero que otros aprendan de mi catastrófico error. No redención, sino reconocimiento. Preston Blackwood seguía amargado. Su fondo se desplomó, el divorcio se resolvió, perdió la custodia de sus hijos. Culpó a todos menos a sí mismo. Algunos nunca aprenderán. Victoria Ashford trabajaba ahora en relaciones públicas, en una pequeña organización sin fines de lucro. Pagó cuotas mensuales de su sentencia durante 20 años. Había intentado reconstruir sus redes sociales. Fracaso. Ahora era un símbolo de las consecuencias. Brandon y Sarah Cole celebraron su primer aniversario discretamente. Brandon fue ascendido a capitán. Sarah trabajó con la fundación del General Thompson. El video de su boda tuvo 150 millones de visitas. Se mostró en las aulas, desde la secundaria hasta la facultad de Derecho, una herramienta de enseñanza, una advertencia. Tuvieron una ceremonia privada después de ese día, solo amigos militares. Margaret no fue invitada. La herida estaba demasiado reciente, pero recientemente Sarah llamó a su madre. Tomaron café, hablaron, loraron, un comienzo. James terminó su papeleo, miró la foto en su escritorio. Brandon y Sarah rindo verdaderamente felices. La acompañó al altar, brindo, alegro el día de amor en lugar de odio. Su teléfono vibró, un mensaje de un joven veterano, un marine negro. Señor, Roman 6 su video. He vivido situaciones similares. Su dignidad me inspiró a alzar la voz. Gracias, James sonrió, por eso siguió adelante. Escribió, tu voz importa, tu experiencia importa. No dijes que nadie te haga invisible. Camino hacia la ventana, el sol se ponía sobre la PTOAC, luz dorada por todas partes. Pensó en ese día, las esposas, la turba, la humiliación, pero también en las consecuencias, el cambio, las conversaciones, las leyes, la concienciación. El racismo no siempre consiste en cruces quemadas y en sal. Que demonios hace aquí? Seguridad,
saquina est hombre antes de que robe algo. El pabellón frente al mar en Wellington Manor resplendicia con candelabros de cristal y porcelana, con bordes dorados. 300 invitados de elite, con vestidos de diseñador, bebían dom paran en bajo baldaquinos de seda importada. Un hombre negro con traje a medida estaba de pie en la lista de invitados. Su voz era tranquila. Señora este invitado, una mujer rubia con diamantes solto una carcajada, por quien el personal de cocina, Dios que descaro. Richard llama la policía. Probablemente investigó este lugar en línea. Un hombre mayor chasqueó los dedos al hombre negro como si la mira un perro. Hoy, amigo, la puerta trasera está por allá. Mudivit. Una socialité a punto con su teléfono, rindo. Esto se está volviendo viral. El intruso en la boda cree que puede entrar con gente real. El hombre permaneció inmóvil, digno, en silencio. Lo que sucedió después distrazeria, todo lo que esta gente crea saber sobre el poder. El privilegio y el costo de juzgar un libro por su portada. 20 minutos antes, el hombre había llegado a las puertas de Hierro de Wellington Manor. Se llamaba James Thompson, de 58 años. Conducía un modesto sedán. El encargado del aparcamiento pareció confundido cuando le entregó las llaves. James caminó 400 yardas desde el aparcamiento exterior hasta el pabellón principal. Su traje era de savel roa medida. Sus zapatos eran de cuero italiano hecho a mano. En su mano izquierda, un anillo de graduación de West Point reflejaba la luz del sol. En su solapa, dos pequeños alfileres un corazón púrpura y una cinta de medalla de honor. Nadie se dio cuenta. La boda fue un monumento a la riqueza. Carpas de seda blanca se extendían por el césped frente al mar como nubes ondulantes. Candelabros de cristal colgaban en el interior, cada uno más valioso que un coche de lujo. Sillas doradas, mantelería francesa, esculturas de hilo de cisnes derretiéndose en el calor de junio. 300 invitados se mezclaban en grupos, mujeres con Chanel y Dior, hombres con Tom Ford y Brioni. Los diamantes brillaban por todas partes. El air olía a perfume caro y rosas importadas. Este era un encuentro entre ricos de la vieja escuela y ricos más antiguos. La familia Wellington había gobernado los Hamptons durante 7 generations. Bienes races, banca, connections socials cuidadosamente mantenidas. Participaban en las juntas de los museos. Controlaban quien pertenecía. Hoy era la boda de su hija. Sarah Wellington, de 28 años, se casaba con el teniente Brandon Cole. El novio tenía 32 años, oficial del ejército. De origen de clase media de Ohio. Su padre había muerto hace 2 años. La división social era obvia. El lado de la novia rebasaba de senadores y directores ejecutivos. El lado del novio albergaba a 20 oficiales militares en uniformes de gala. Destacaban como soldados en un salón de baile. Margaret Wellington dominaba la escena, 55 años. Cabello rubio con un brillo perfecto. Vestido valentino personalizado. Joyas vintage de Cartier. Había pasado 8 meses planeando esta boda de un millón de dólares. Cada detalle es perfecto. Cada invitado investigado. Su esposo, James Wellington, rendaba cerca 60 años. Magnate inmobiliario. Tranquilo, rico, esencia de lo que Margaret decía. Siempre lo hasha. El senador Richard Hartford Ligo en un Mercedes Negro, 62. Cabello platido. President del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado. El padrino de Sarah. Besó a Margaret en ambas mejillas. Magnífica Margaret, simplemente magnífica. La sonrisa de Margaret era triunfante. Solo lo mejor para nuestra Sarah. Preston Blackwood aterrizó en helicóptero. Multimillonario de fondos de cobertura de 45 años. Hermano de Margaret. Esmequin a medida. Rolex de 6 cifras. Grosero y ruidoso. Nuevo dinero fingindo ser viejo. Esto debe haber costado una fortuna hermana. Le dio una pomada en la espalda a James Wellington. Espero que el novio lo valga. Margaret se rió. No nos casaremos con él por su dinero, Preston. Menos mal, gritó Preston. Porque no tiene. La multitud rió. El tipo de risa que la gente rica hasha de los que no lo eran. Victoria Ashford Ligo Tard. 52. Columnista de Sociedad.
Controlaba las páginas sociales de tres periódicos. Una invitación a su columna significaba que habias legado. Un insulto significaba la muerte social. Balso de diseñador completamente negro. Un teléfono es como un arma. Victoria querida. Margaret la besó con el air. No me lo perdería. Los dedos de Victoria se movían sobre su teléfono. Escribiendo, fotografiando. La columna del día siguiente haría o desharía reputations. Cerca de la entrada de la ceremonia, los oficiales militares se agrupaban. Parecían incómodos, demasiado formales, demasiado disciplinados. No bebían mucho. No se reían de los chistes de Preston. La Coronel Patricia Reynolds estaba de pie con los brazos cruzados. 48 años, negra, oficial de carrera. No dejaba de murmurar la entrada. Ya debería estar aquí, murmuró. Quizás cambio de opinión, respondió la mayor Morrison después de lo que Brandon le contó sobre la familia. Reynolds negó con la cabeza. Dio su palabra. Vendrá. El contraste era marcado. Los invitados de la novia levaban armaduras que parecían de lujo, marcas de diseñador, champán premium, conversations sobre clubs náuticos y casas de verano en el sur de Francia. Los invitados del novio hablaban de forma diferente sobre despliegues, ejercicios de entrenamiento, hermanos y hermanas perdidos en combate. Sus uniformes de gala eran impecables pero sencillos. Sin Rolex, sin diamantes. Margaret había estado comentando toda la mañana, lo suficientemente alto como para que la gente lo oyera, lo suficientemente bajo como para proclamar su inocencia. Los amigos de Brandon son militares más serios, más comprometidos, más diferentes. Espero que sepan comportarse en una boda como Dios manda. Sarah había oído cada palabra. No dijo nada. Amaba a Brandon, pero también amaba su madre. La tensión la consumía. Brandon estaba dentro de la mansión preparándose, ajustándose el uniforme de gala, mirando su reloj cada 3 minutos, esperando a que llegara el invitado más importante, el hombre al que le debía la vida. El hombre que lo había sacado de un vehículo en llamas bajo fuego enemigo. El hombre al que su nueva suegra estaba a punto de destruir. El cuartito de cuida tocaba Vivaldi. Los cameros circulaban con champán y caviar. El océano se estrellaba contra las rocas, el sol lo tenía todo de oro, era perfecto, estaba a punto de explotar. James Thompson ligó a la mesa de registro de invitados. Una joven con auriculares se encargó de firmar, sonrió cortésmente, el cogió el bolígrafo dorado. Disculpe. La voz de Margaret atravesó el pabellón como un látigo. ¿Qué cree que está haciendo? Las conversaciones se detuvieron a media frase, las cabezas se giraron. Margaret Wellington se dirigió a la mesa. Sus tacones resonaron en el mármol. Su rostro estaba tenso por la indignación. James levantó la vista. Su voz era tranquila. Firmando el libro de visitas, señora, desde luego que no. Margaret le arrebató el bolígrafo de la mano. Este es un evento privado solo para invitados. Invitado. James metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. Deténgase ahí mismo. Preston Blackwood apareció junto a su hermana. No busque nada. Seguridad. Dos guardias de seguridad se materializaron. Kyle Patterson los guiaba. 35 años, ex-oficial de policía blanco. Miró a James de arriba abajo con sospecha practicada. Señor, vamos a necesitar que venga con nosotros, dijo Kyle. James sacó una invitación en relieve, cartulina crema, letras doradas, su nombre impreso claramente. Teniente Coronel James Thompson. Se la ofreció a Margaret. Margaret apenas lo miró. Cualquiera puede imprimir esto. Yo personalmente aprobé cada nombre de esta lista, y tú no estás. Se reunió una multitud. 20 invitados, luego 40, luego 60. Los teléfonos se alzaban como un campo de flores, grabando, fotografiando, presenciando. El senador Hartford se abrió paso entre la multitud. Su voz resonaba con autoridad. Margaret, ¿cuál es el problema? Este hombre se está calando en la boda, Richard. Se niega a irse. Hartford miró a James con los ojos entrecerrados. Hijo, esta boda es solo para invitados. Cualquier servicio que estés aquí para ofrecer. Communicate con el coordinador del evento, no con el registro de invitados. Señor, soy un invitado. La voz de James se mantuvo firme.
Si me permite explicarme expliquilo. Preston rio lo suficientemente fuerte como para que todos lo oiran. Aquí vamos, la explicación. Adivinen, eres el acompañante de alguien que se equivoco de fecha. La risa recorrió a la multitud. No risas nerviosas. Risas maliciosas, de esas que salen con facilidad cuando formas parte de la mayoría. Me invito el teniente Brandon Cole, el novio. Lo conozco desde que era novio. La voz de Margaret se alivo. Mi yerno no conoce a la gente como ella misma se dio cuenta. Seguro que ha habido algún malentendido. Ningún malentendido, señora. Brandon me pidió específicamente que fuera Brandon. La risa de Margaret fue aguda como un cristal roto. Lo llamas Brandon? No teniente Cole. Solo Brandon. Hemos servido juntos. Servido, interrumpió Preston. Como si lo hubieras servido, lo hubieras levado a algún sitio cocinado para él, más risas, ahora más fuertes. 60 invitados se convirtieron en 80. La multitud se apretujó. El aire se sencha denso, sofocante. James tensó la mandíbula solo un poco, lo justo para demostrar que sencha cada palabra. Pero su postura se mantuvo perfecta. Erguido como un militar, con las manos a los costados, sin amenazar. Victoria Ashford se adelantó. Su teléfono ya estaba listo escribiendo, esto es increíble. Una invitada sorpresa en el evento de Wellington. Mis lectores se lo van a traer. Kyle, el guardia de seguridad, se acercó. Señor, voy a tener que pedir que abandone la propiedad voluntariamente o podemos llamar a la policía. Preferiría no dijo James en voz baja. Di mi palabra de que estaría aquí. Su palabra. La voz de Preston destilaba burla. Amigo, no sé a qué les está jugando esta gente. Señaló a la multitud. Son senadores, directores ejecutivos, magnates inmobiliarios. ¿Creen que pueden entrar aquí sin más? El senador Hartford sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto ya ha durado demasiado. Por favor, no lo haga, dijo James. No es necesario. No es necesario. La voz de Margaret ahora era estridente. Ha interrumpido la boda de mi hija. Ha incomodado a nuestros invitados y se niega Una mujer con un vestido de Dior hablo. Lo Roman 6 cerca de la mesa de regalos antes. Lo estaba cosando él, no lo había hecho. Había legado hasha 10 minutos. Pero la mentira se extendió como fuego en la hierba seca. Dios mío, tienes razón. Otro invitado se unió. Yo también lo Roman 6 mirando los sabers. Probablemente comprobando calls tenían dinero añadió Preston. Un gesto clásico. Las manos de James temblaron. Solo un poco, solo un segundo. Las apretó en puños y luego las soltó. Su respiración se mantuvo controlada, pero sus ojos mostraron algo nuevo. No era sino dolor. Damas y caballeros, dijo, su voz cortando el ruido. Entiendo como si vi esto, pero les aseguro que estoy aquí como invitado. Si alguien pudiera simplemente llamar al teniente Cole. Dejen de llamarlo así, gritó Margaret. Dejen de usar títulos militares como si tuvieran derecho a hacerlo. Por lo que sabemos, están fingiendo valor robado. Un invitado gritó desde atrás, la multitud estaló. Valor robado. La acusación se extendió por el pabellón como veneno. Hizo es un delito federal. Alguien gritó, arrestenlo. El rostro del senador Hartford se endureció. Los oficiales están en camino. Si te haces pasar por un militar, harás a una prisión federal. Kyle se acercó a James, con la mano apoyada en el cinturón, no en un arma, pero la insinuación era clara. Señor, ponga las manos donde pueda verlas. James levantó la mano lentamente, con las palmas hacia afuera, sin amenazar. La multitud se acercó más. Teléfonos por todas partes, flashes como relampagos. Dos patrullas de policía se detuvieron, con las sirenas apagadas, pero las luces distilando. El oficial Daniel salió primero. 45 años blanco, 20 años en la fuerza. El oficial Martinez lo siguió. 38 años hispana ex-militar. Margaret corrió a su encuentro. Officials, gracias a Dios. Este hombre ha estado invadiendo la propiedad privada, negándose a Creemos que se está haciendo pasar por un militar. El oficial Daniel se acercó a James, con la mano apoyada en el cinturón. Señor, ¿puede identificarse? General James Thompson, ejército de los Estados Unidos.
James busco lentamente su bilitera. Pudo mostrar mi identificación militar. General, la risa de Preston fu explosiva. O esto es rico. Ahora dice Sir General. James saco una identificación militar plastificada official. Si la intrigo al official Daniels. El official la examino con atención. Su expresión cambio con una mezcla de confusión y preocupación. Esto pers legitimo, dijo Daniel en voz baja. Claro que pers legitimo, gritó Margaret. Ese es el propósito de una buena falsificación. El senador Hartford dio un paso al frente. Officials, soy el senador Richard Hartford. Presido el comité de las fuerzas armadas del Senado. Conozco a todos los generals de cuatro estrellas del ejército de Estados Unidos. Este hombre no es uno de ellos. La multitud murmuró. Un senador lo sabría. No, el senador Hartford lo sabría. Un invitado grito. Está mintiendo. Otra voz, un impostor. Le oficial Martinez tomó la identificación. Le estudio un rato. Apretó la mandíbula. Le susurró algo a su compañero. Daniels asintió. Murmuran a James de otra manera. Ahora, señora, dijo Martinez con cuidado. Necesitamos verificar esto antes de que Preston avanzó. Un senador acaba de decir que es un impostor. Que más necesita. Margaret agarró el brazo de Martinez. Quiero que lo registren en busca de armas, drogas, lo que si que esté escondiendo. Señora, no podemos registrar a alguien sin cosa probable, dijo Martinez. Esta es propiedad privada. La voz de Margaret se elevó. Propiedad de Wellington. Busquenlo o les quitaré sus placas. La amenaza flotaba en el aire. La familia Wellington tenía poder, dinero, connections. James habló en voz baja. Officials, no doy mi consentimiento para un registro. No he cometido ningún delito. Ajay señaló Preston. Si niega. Hizo es sospechoso. Esa es la cosa probable. Entonces le venlo a la comisaria, exigió Margaret. Alinamiento, alteración del orden público, suplantación de identidad. Quiero que se presenten cargos, escribió Victoria Ashford furiosamente. Consiguiéndolo todo. Hombre arrestado en una boda en Wellington por robo de valor. Esto estará en todas partes esta noche. La Coronel Patricia Reynolds Avanzo. SRA Wellington tiene que detenerse. Este hombre es, y usted quien es, Margaret C. Gyro Hasha Coronel Patricia Reynolds, ejército de los Estados Unidos. O otra Preston Rio. Que es esto? Un agente de seguridad de la convención. Quítenla también. El senador Hartford fingió llamar a alguien. Sí, soy el senador Hartford. Necesito verificación de un oficial militar, el general James Thompson. Sí espero. La multitud espero. James permaneció inmóvil con la mirada al frente, la respiración controlada, pero le temblaban las manos. Ahora. El rostro de Hartford se iluminó de triunfo. No hay antecedentes. El Pentágono no confirma a ningún general con ese nombre. Cerró el teléfono de golpe. Officials tienen la respuesta. Es un fraud. La multitud estalló. Gritos furiosos, exigencias de arresto. El oficial Daniels buscó sus esposas. Señor, dadas las circunstancias, necesito que se ponga las manos a la espalda. James miró las esposas, a la multitud, la sonrisa triunfante de Margaret, la satisfacción petulante del senador Hartford. Miró la mansión donde estaba Brandon, donde estaba la verdad. Official dijo James en voz baja. Antes de hacer esto, le pido que lema la línea directa de verificación del Pentágono. Pudo darle el número. Más dilaciones? Gritó Margaret. Esposenlo ahora. El oficial Daniel se colocó detrás de James. Las esposas se abrieron con un clic. La multitud vitoreo. El metal se sintió frío contra las muñecas de James. Las esposas se cerraron con un clic. Una luego la otra. El sonido resonó por todo el pabellón como disparos. La multitud estalló en aplausos, como si hubieran visto justicia en lugar de un linchamiento con ropa de diseñador. Finalmente, Preston levantó el puño. Ya era hora de que alguien lo pusiera en su lugar. Victoria Ashford levantó el teléfono, grabándolo todo. Su voz se oía por encima del ruido. Y así, damas y caballeros, es como la familia Wellington trata a los invitados no decididos a las bodas. Rapidos, decididos, sin tolerancia para los criminals. Margaret se alisó el vestido. Su sonrisa era radiant, victoriosa.
Officials, quiro quasi lo leven de inmediato y quasi present uninformed completo. Alineamiento robo de valor, intento de robo to do. Senora no hemos estable sido nada. Comenzo la official Martinez, ya estable sido sufficient. Margaret la interrumpio. Un senador de los Estados Unidos confirmo que es un fraud. Que más necesitas? James estaba de pie con las manos esposadas a la espalda. Su postura seguía recta, militarmente perfecto, pero algo había cambiado en sus ojos. La cama se estaba resquebrajando no por la ira, sino por algo más profundo. Resignación mezclada con profunda tristeza. El oficial Daniels buscó su radio. Despacho, Aquila Unidad 12. Tenemos a uno bajo custodia en la finca Wellington. Necesitamos un supervisor. La radio crepito estática. Luego una voz diferente, más vieja, con más autoridad. Unidad 12, Aquila Capitán Stevens. ¿Cuál es la situación? Señor, tenemos a un sujeto masculino, que ser el General James Thompson. La identificación per auténtica, pero nos estamos volviendo contradictorios. ¿Qué número de identificación? La voz de Stevens era aguda ahora. Daniels la leo de la tarjeta. La radio se quedó en silencio. 10 segundos, 20-30. La multitud se movió, murmuró, espero. Unidad 12. La voz de Stevens era diferente ahora. Cuidado, mucho cuidado. No realis ninguna acción. Repita. No realis ninguna acción. Supervisor en ruta. ETA 3 minutos. Mantenga la posición. Daniels Miro a Martinez. Ella le devolvió la mirada. Algo tecido pasó entre ellos. Daniels tomó las esposas de James. ¿Qué está haciendo? Gritó Margaret. No se atreva a quitar las esposas. Señora, recibimos órdenes de no me importa qué órdenes haya recibido. Le estoy dando órdenes. Como dueño de la propiedad, le digo que saca este criminal de la boda de mi hija. El senador Hartford dio un paso al frente. Officials, invoco mi autoridad como presidente del Comité de las Fuerzas Armadas. Este hombre se está haciendo pasar por un oficial militar. Es jurisdicción federal. Les estoy dando instrucciones para que mantengan la custodia. La mandíbula del oficial Martinez se tensó. Senador, con todo respeto, recibimos órdenes de nuestra cadena de mando. No de un senador, la cara de Hartford se enrolla. Sabe quién soy, sabe lo que pudo hacer por su cara. Sí, señor Dijo Martinez en voz baja. Lo sabemos. La multitud se acercó más. 100 personas ahora, tal vez más. Todos filmando, todos mirando, todos esperando sangre. Preston empujado al frente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Le vencilo. Mi hermana quiere que se vea. Señor, por favor, retroceda, dijo Daniel. No me diga que retroceda. El rostro de Preston estaba a centímetros de los oficials. Mi familia dona medio Milan al año al sindicato de policías. El jefe Patterson juga al golf con mi cuñado. Creen que pueden ignorarnos así como así. Un invitado grito desde la multitud. Lo están protegiendo. La policía está involucrada. Otra vez, probablemente valió la pena. Corrupción policial. Hagan su trabajo. La energía de la turba estaba creciendo. Peligrosa, el tipo de energía que conduce a cosas terribles. James estaba de pie en el centro de todo, esposado en silencio. Tenía los ojos cerrados ahora. Sus labios se movían ligeramente. Estaba rezando, cantando, tratando de mantener la calma. Margaret se giró hacia la multitud, alzó la voz, interpretándolos como una actriz en el escenario. Damas y caballeros, me disculpo por esta interrupción. Esta persona intentó infiltrarse en la boda de mi hija, robarles, violar la santidad de esta celebración, pero se está haciendo justicia. Aplausos, aplausos de verdad. Como si hubiera dado un discurso en un mitin de campaña. Victoria Ashford escribió más rápido. La matriarca de Wellington, Margaret Wellington, detían personalmente a los intrusos en la boda. Fotos exclusivas. Entrevista exclusiva próximamente. Una mujer con un pañuelo de Hermes hablo. Margaret, fuiste tan valiente al enfrentarlo así, mi habría rosado. Alguien tenía que proteger a nuestra comunidad. Respondió Margaret lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Esta gente cree que puede a cualquier parte, hacer lo que sí. Es hora de que les recordemos que la sociedad tiene estándares.
La multitud murmuró su aprobación, asintio filmo mas. La Coronel Reynolds seguía intentando abrirse paso. Dos guardias de seguridad la bloquearon, que le puso la mano en el hombro. Señora, tiene que abandonar la zona, dijo Kyle. Ese hombre es un general de 4 estrellas, gritó Reynolds. Están cometiendo el mayor error de sus vidas. Claro que sí. Kyle sonrió con suficiencia. Why yo soy el presidente. Señora, si no se va voluntariamente, haré que la expulsen también. Soy coronel del ejército de los Estados Unidos. Bien, dijo Kyle. Why soy Superman. Seguridad escolten la fura. Dos guardias más agarraron a Reynolds. Ella no se resistió, pero sus ojos encontraron a James. Encontraron su rostro. Articuló algo. Esper. James no respondió, no lo reconoció. Simplemente se quedó alias pasado, humillado frente a 300 personas. Preston camino alrededor de James como si estuviera examinando un auto. Mirarlo. Ni siquiera pudo defenderse. Patético. Sabe lo que pienso. Creo que ya lo ha hecho antes. Si colo en otras bodas, le robo a otras familias. Probablemente esta si toda su estafa. Tiene toda la razón. Un invitado estuvo de acuerdo. Esta gente tiene reads. Comparten información si enfocan en eventos adinerados. Alguien debería verificar si falta algo, agregó otra voz. Margaret chasqueó los dedos hacia Kyle. Revisa la mesa de regalos, todos los sabers, asegurate de que no se haya tocado nada. Kyle corrió y regresó. Todo estará ahí, señora. Revísalo de nuevo, exigió Margaret con cuidado, es listo. Pude que se haya metido algo en el bolsillo. James finalmente habló. Su voz era tranquila pero se oyó. No he robado nada, no he tocado nada. Vine aquí porque me invito un hombre al que respeto. Un hombre por el que moriría. Esa es la única razón por la que estoy aquí. Morir por él, Preston Rio. Hizo es bueno, el discurso del héroe. Ensayas estas líneas. Probablemente las USA en todas las bodas, intervino un invitado. Apuesto a que funciona con los corazones heridos añadió otro. Aquí no, dijo Margaret con, en mi boda no. Aquí vimos a través del acto. El senador Hartford volvió a sacar su teléfono. Hizo otro gesto de llamar a alguien. Sí, soy el senador Hartford otra vez. Necesito que envíes a alguien a la finca Wellington. Tenemos un caso con valor robado. Sí, posibles armas, sí, caso federal. Gracias, colgo, se dirigió a la multitud. El FBI está enviando un agent. Esto es más grande de lo que la policía local puede manejar. La multitud murmuró. FBI caso federal. Esto era serio. Esto era real. La radio del oficial Martínez volvió a crepitar. Estado de la Unidad 12. Todavía en la escena, capitán, sujeto bajo custodia, gran multitud. La situación es complicada. El supervisor está 2 minutos. Mantenga la posición, y officials, Stevens hizo una pausa. Tengan mucho cuidado, entienden, recibido, señor. Martínez miró a su compañero. Daniels le devolvió la mirada. Ambos miraron a James. Algo no estaba bien, podían sentirlo. Pero la multitud, el senador, la familia Wellington, la presión era enorme. Margaret miró su reloj. Officials, si supan que la ceremonia comienza en 15 minutos. Necesito que esto se resuelva ahora. Levencilo. Procesenlo. Háganlo que tengan que hacer. Simplemente sacuenlo de mi propiedad. Señora, estamos esperando a nuestro supervisor. Dijo Daniel, no me importa su supervisor. La voz de Margaret era estridente ahora, perdiendo el control. Quiero que se vea, James. Si Jairo hasha su marido, llama al alcalde, llama al jefe de policía, llama a alguien. James Wellington ya tenía su teléfono listo. Este en elo, querido. Preston agarró a James Thompson del brazo confusa. Vamos, amigo, hora de irnos. Se acabó la fiesta para ti. Señor no toque él,